5 p.m. UK time, only on Kanshi TV, your #1 entertainment channel, broadcasting to over 180 countries, millions of viewers right across the globe. And every week, as you know, we have a special guest in the studio. Particularly now, we're approaching the elections here in the United Kingdom. The mayor elections, the Metro Mayor elections, and also the Police and Crime Commissioner elections are taking place on the 6th of May 2021. And previously, you have seen, we've had Simon Foster from the Labour Party, who was here a couple of weeks ago. We've had John Hunt from the Liberal Democrats, and today we are very lucky and privileged to have Jay Singh, who will be representing the Tory party, the Conservative Party candidate for the Police and Crime Commissioner elections. But just before I introduce you to Jay, as always, I've got to give you some stats and figures, which is very, very important. And just to remind you, Your Britain is every Friday, repeat show every Friday 2 p.m. So if you, for whatever reason, you missed this evening show, not to worry, you can see us on Facebook, Twitter, on YouTube, and many other social media channels, and also on Sky Channel 772 on Friday, again 2 p.m. UK time. So as I was saying, this evening's program, because we haven't got much time and I want to make sure that we can cover as many questions as we possibly can and get many answers from Jay, who will try it to the best of his ability to answer all the questions regarding this upcoming election on the 6th of May 2021. This is a live program. 0300770246 is a live studio number. Also, you can call us on 0121 502 4304. Okay, so if you want to be a part of the show, I can't promise you that I will take calls. I have tons of questions here to go through, email as well, text messages. I'll try to answer and take as many calls as I possibly can. Okay, right. Just before I introduce you to my guest, let me just give you some stats and figures lately what's happening in the United Kingdom, particularly when it comes to crimes in the UK and in some cases here in the West Midlands as well. Now, some of the figures that I've got is come from the UK crime stats going back in December 2020. The ABS assaults, and these are all the figures that we have for different offences. 3,982 burglaries which have taken place in the UK since December 2020 is 1,708. Robberies 615. Vehicle crimes 2,257. Violence 12,650. Shoplifting 1,392. Drug related activities 542. Weapons 367, public disorder 2,385. So in total, in a 6-month period up to December 2020, almost 29,950, which is almost 30,000 criminal activities have taken place in the United Kingdom, which is alarming. It, of course, is ringing alarm bells for all our candidates, not just the Conservative candidate, but in fact even the Labour Party candidates. And also here in the West Midlands, we've had the Labour Commissioner who I've interviewed about approximately 15-16 months ago. David Jameson was on my show, and at that time I brought him in to discuss a particular issue where we had knife crime, where we had children at the age of 13, 14, 15 carrying knives in school. That was a breaking issue going back about a year and a half, and I had to invite him in the studio and interview him about that as a commissioner. What is his next steps and how is he going to prevent these further children taking knives in school? But unfortunately, I haven't heard anything back from David and what action has been taken since we've had that interview approximately 15 months ago. But anyway, I'm going to now introduce you to one of our candidates from the Conservative Party, who's working extremely hard day and night, a very well-known individual, young blood, fresh blood, working in politics. It's nice to see where we have candidates from all across the board, where we have candidates from especially from the BAME community, the BME community. It's a privilege to see parties, particular political parties, who are giving a chance and opportunity to the BAME community to come forward as candidates and put themselves forward to make sure, in this particular case, to make sure that if, God willing, this candidate is elected on the 6th of May, he will
of course, make sure that you, me, your children, my children, everybody is safe here in the West Midlands. So without any hesitation, let me formally welcome the one and only Jay Singh, a candidate from the Conservative Party standing for the Police and Crime Commissioner. Elections taking place on the 6th of May 2021. Jay Singh, welcome to Your Britain and welcome to Kanshi TV, sir. Well, thank you very much, Shazad, for having me on Your Britain. It's wonderful to be here on Kanshi TV with you, speaking about the issues, as you so passionately put it, that are affecting us all here in our region. Jay, in my introduction, you've heard some figures which I've given out. You know, these are figures which were from the UK crime stats. I mean, I've got tons of figures. We just haven't got the time for figures and facts. You know, I could only have limited access within the hour. I have to make sure that we can cover as many questions as we possibly can. First of all, you've been involved in politics approximately 20 years. You've been a member of the Conservative Party for many, many years. And of course, why shouldn't you be? Because in all political parties, we need people from the BAME community. This is something which is lacking even up to now. All political leaders that I've spoken to, all political parties that I've spoken to, they have admitted that there is some sort of element which needs to be covered and highlighted, particularly when it comes to Asian candidates. You know, why are we having less Asian candidates coming into politics, and what's the reason for that? But obviously that's a separate issue, separate program. I'm going to show you in the coming weeks and months. God willing, if you're elected on 6th of May, I'm sure you'll be back as a Police and Crime Commissioner, and there'll be more questions which I will be asking you. But at this particular moment, first and foremost, what is your background generally, so our viewers, as I said, 180 countries watching us, can get a rough idea of your Absolutely. मैं पंजाबी च गल करदा मैं पंजाबी मैं कहता पंजाबी ते जिंदाबाद पंजाबी च गल करो, इंग्लिश च करो, जो कि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ करो, उर्दू च करो, पर पंजाबी ਆਪਾਂ सूट करेगी कि ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ MP, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਥਰੂ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿੰਕ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਪ ਫॉर ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ that I feel that I can make a big difference in the role of PCC, because ਆਪਾਂ ਹੁਣ representation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ representation ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ representation ਚਾਹੀਦੀ ਆ, and it's really important that we have that representation from people who understand our diverse communities. You talk about BAME, we don't use that term anymore unfortunately, but you know, the point is we need people who look like us, who speak like us and understand us, and particularly in the role of Police and Crime Commissioner, because we're seeing crime affecting us. You gave those statistics which are all so shocking. Here in the West Midlands, total recorded crime has gone up by 1/3 over the past 5 years of having a Labour PCC. So the system, something's not gone right, because crime should be addressed and dealt with and should be coming down. It's not. That's the change I want to bring. My campaign is about getting crime down, and I'm running to do that as Police and Crime Commissioner. Right. ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, I'm sure they will be more shocking, because in 2020, according to the Express and Star, in 2020, West Midlands knife crime rate, the second highest in the country. Absolutely, viewers, the second highest rate in the country. We've had approximately nearly 3,500 offences, and it's a shocking amount. मैं आपको तो सुन एक figure देती है, क्योंकि we're going to be particularly talking about knife crime in this program, because that's something which needs to be highlighted to the extreme, particularly with youngsters. ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ young ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਲਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇਮੀ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ 12, 13, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਗ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫॉर द एशियन ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, you know, in any channel, particularly
Kanshi TV, they're always one of the highly rated programs that I've been watching the Asian community. ਤੇ ਆਪਾਂ I thank ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ thank ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 3,500 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ just to bring this to your attention, violent crime in Birmingham, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, I'm not talking about the West Midlands, the first was the West Midlands, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 40% higher than the national average. Yeah, it's shocking, and it's in an indicator, an indictment that the Labour Police and Crime Commissioner's strategy on this, his approach has failed. ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ Police and Crime Commissioner ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? And 10 years he has been in that position, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ he has been in this very powerful position. At the end of the day, ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। Nothing such ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਕਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਫੇਲਡ, ਦ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਫੇਲਡ, ਹੀਜ਼ ਸਮਿਟਸ ਐਂਡ ਹੀਜ਼ you know all his publicity stunts have not achieved anything in terms of tackling knife crime. But I'm coming at this program and I'm coming on this with a plan to get crime down. I've got a raft of measures, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਈਫ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਗॉड ਵਿਲਿੰਗ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਔਨ ਦ 6th of May, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ people will be happy to see you know candidates coming in from different communities and different backgrounds. There's no two ways about that, there's no doubts about that. Lekin if God willing you are elected on the 6th of May 2021, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, particular for all the communities who are living and residing in the West Midlands? It's got to be about increasing local police presence, and the only way we're going to increase local police presence is stopping police station closures and deploying more neighbourhood police officers. That's the fundamental part of it. That's the crux of what needs to happen. On ਜਿਹੜਾ Labour ਦਾ approach, they've closed 44 police stations over the past 9 years, and they've got another 20 police stations that they want to close. So the reason why I stood for this election, the reason why I stepped forward is because my local police station is threatened with closure as well in Sutton Coldfield. So I stepped forward because I understand as an army man the importance of having a strong on the ground presence, है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਡਿਟਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਿਫੋਰ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਡੂ ਕੰਡਕਟ ਆਵਰ ਓਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਾਊਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਨ ਨਿਊਟਾਊਨ, ਜਿਸ ਰੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ in uniform treated a 12-13-year-old boy where he pinned him against the wall and beat the hell out of him, to be honest with you. This was all on social media. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ who are attacking children, of course we are not for 1 second saying that children are not wrong or adult is not wrong, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, they following their sort of guideline and instruction, and we're living in a civilized country. I agree, and we need to look into this properly because ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ, ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਇਹੀ ਆ
hold the force to account ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ so the issue of holding the force to account has not been going on effectively and so I approach this role quite closely with a view of holding the force to account. So when there are issues like you've described, and for example, body-worn cameras should have been switched on, and that should have been, gathering the evidence. Okay. The commissioner needs to say to the police force and the chief what is going on here. Why was this decision taken? Why was that decision taken? And it's not been happening. And I'll give you an example. You used an example yourself. Jodama is masla about 9 months ago. I raised this issue indirectly, and the commissioner gave a response and said. He called me street ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਟਰੀਟ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਨ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਯੂਰ ਸਟਰੀਟ I didn't think much of that ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ if I'm street as a 38-year-old person, then what does that mean about young people who are out on the streets? Of course. I'm quite proud if I am being called street because what it means is I have a connection and an understanding of the people in our communities that are affected by crime that clearly he does not have. So we need to have that closeness with our communities, and we also need to have a commissioner who's willing to hold the force. And for that reason, Jay, particularly in certain communities, there is absolutely zero trust in police. Yeah. Police, and let me absolutely make this clear for our viewers, the West Midlands Police and all the police forces in the United Kingdom are doing an excellent job, absolutely fabulous job. Without the police and the security, it would be very difficult to even operate in this country or live in this country. Lekin, there are always a few bad apples everywhere, regardless of what you go to. Yeah. Major point raise karna chahna ke sadia lokan nu, particularly the Asian people and the Black African community, unna nu police tusi dekho social media de andar main dekhta na, people send me all sorts of things, to highlight in programs. And some of the way the police treats these individuals is unbelievable. So the question, so absolutely. Look, the question we need to ask, and you're absolutely right, Shazadi, to recognise that the police force are doing a commendable job. 99.9% of the times, they're wonderful professionals. They're going out, they're keeping us safe, and I certainly believe that the police are there as a force for good. But unfortunately, on occasions, there have been incidents, or there, are issues that are raised. And again, it's the commissioner's job to ensure that that is held to account. But ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆ has he held them to account to find out what's going on behalf of the communities? Because the commissioner is there elected by us to represent the communities, to hold the force to account. So that needs to change. But directly coming to your question as well, this is where we need to really have a serious change in step here. We don't want a politician in that role anymore. We've had a politician for 9 years. 9 saal ho gaya on a politician. We need a public servant. We need a public servant who's going to be a bridge between the communities and the police to build trust and confidence. And I go out in the communities all the time. I'm from Handsworth myself, and I speak to people about why they do not trust people in uniform, and it saddens me. So I know how important it is to wear a uniform, to represent our flag, and to have that pride and to have that engagement as well. Whenever I've served all over the world, including the Middle East, you get that response. So we need that here as well, where people feel that they can go to someone in uniform, i.e. a police officer, and get the help and the aid that they need. मैं थोड़ा जा क्योंकि मेरे को चंद और फिगराना में समझना कि it's very important before I go on to link question. लेकिन अपन चलो इस तरह करना, we link this question and then I'll go on to these figures. Do you believe that there is racism in the force? I think there are issues where people do not understand one another or communities that they're policing to an extent where there isn't prejudice or discrimination or bias. And I think that needs to be addressed. And the way you address that isn't through, and I'm quite clear on this, you do not do that by the kinds of lip service or the kinds of announcements or press publicity stunts that we've seen. The only way you're going to get better representation and better understanding of our diverse communities, that ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ West Midlands ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ community ਕਾਫੀ diverse ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ region ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, the way you do that is by engagement and including people from different backgrounds regardless of their faith or identity.
Phone lines are chock-a-block, believe it or not. I've got my producer saying, are we answering these calls or what's happening? Viewers, let me apologize. First of all, I will try to answer your calls. As I said in the intro and the starting the program, I can't promise you because I have so many questions, and believe me, if I start taking phone calls, then all these questions in front of me, we won't be able to ask Jay, and this is an opportunity for us to ask as many questions, and it's a benefit to all the viewers out there. So I promise you, if I do have a few minutes at the end, I will take 1 or 2 calls. I've got text messages floating in on my phone, emails, Ali, I've got text messages from, I got another one from Halima, Raj, a couple of people are texting us, so we're getting all these things coming in, but I wanted to try get up on my good question and that is more important, and if God forbid we get another chance, then you can obviously answer more questions directly to the viewers. Acha, let me just take you back to some more figures, Jay. I think you'll be very interesting and at the same time alarming to hear these. Birmingham Mail, this was right. Birmingham Mail said 14 knife crimes a day in the West Midlands. 14 knife crimes a day in the West Midlands. Let me just give you another. These should ring alarm bells for the whole of the community. Forget whether it's any political party or any commissioner. 14 knife crimes is just to a next level, to be honest with you. You know what I mean? There shouldn't be even one. Acha, मैं तुहानू अगली गल भी दसदा हां. 21 stabbings in Birmingham in 2021. 21 stabbings. एक साल दे अंदर 2020 which sorry not 2021 2020 which 21 stabbings in Birmingham. एक बंदा आपां कहंदे ना, you kill one person, you kill the whole of universe. ठीक है? 21 stabbing. Birmingham has the 72nd highest rate crime in the country. It's the current approach. Just to go a bit more, I'm going to give you a full opportunity to answer these questions. लेकिन मैं कहना कि figure बहुत ज़रूरी ना कि so our viewers know why you're standing, what you're going to be doing to resolve these issues. क्योंकि आपां जे कहंदे कि नीला और पीला इक्को जो होण, then it's no different. मकसद है कि if you win the election, are you going to stick to these pledges? Believe me, people will call you back in, people will call us. Hold on, Jay, the guy's been elected, God willing. Shaz, get him back onto your program again. And we want to hear from him again. नहीं कि आपां मैं तो अनुरिंग करनी जी मेरे को time को नहीं इतना लोग तो कहंदे एक बारी तो मौका दे देंदे. After 4 years or whatever the election is, they'll say thank you very much. And my background as well is all about engagement, so I look forward to that. But look, the point that you make with all these knife crime figures, as I said, is that it's a strong indicator that the current approach by the current PCC has failed. And that the Guardian newspaper, right? Sorry, Jay, let me just mention that the Guardian newspaper headlines this, that city has become unsafe. The Standard also says almost inevitable rise in violence for Birmingham, West Midlands, and crime rate, very important. I'm only going to give you 4 figures now. I'm not going to give you any more because you're standing for the West Midlands, so it's important. So I'm sure you know these figures. Lekin for our viewers, ke Wasal de andar the crime rate 83.27%. ठीक है. Sandwell दे अंदर 87.29%, 29%. Wolverhampton दे अंदर 94.81%. और बर्मिंघम दे अंदर where we are now, बर्मिंघम दे अंदर यार 97.75. मैनू आपां 10 साल एक की हो रहा है, की होंदा रहा 10 साल. Fought much politics बहुत है, police थोड़ी है. That's all I could say, to sum it all up. That's what we've seen. Whenever we hear about knife crime and see these issues play out, and these are lives at risk and at stake, we see far too many platitudes, far too much, publicity stunts and not enough action. ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ quite horrific stabbing ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ, etc. And we asked the question, and I had a look at this into the data and the figures. There were 280 knife incidents that month. ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ. What about the other 279 incidents? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਂਡਜ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਹੈਂਡਜ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਬਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈਂਡਜ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਹੈਂਡਜ਼ਵਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ,
under the current commissioner, who's Labour, we've seen far too much politics and not enough policing, and I want to turn that around. My focus is purely on getting more police officers out on the street, increasing our local police presence, and the kinds of issues that we need to do to address knife crime is about community engagement, is about ensuring we've got diversionary activities for young people, is about ensuring that we're finding those vulnerable young people who could be attracted to gangs, and we're intervening to stop them from doing that. That's the approach that's now needed. For that reason, I believe that jitne tusi ithe promise kar rahe ho and the pledges that you are making in front of millions of viewers, believe you me, millions of viewers, as I said to you before, 180 countries, one of the highly rated programs of which have been watched by particularly the Asian community. If that's the case, then how will you attract more people from ethnic backgrounds? Yeah, and this is a conversation I've had with the Home Secretary and the Policing Minister. So government ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨੂੰ recruit ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And the issue that we've got here is it's about recruitment and getting those talented people that are out there coming through, particularly from diverse communities like ours. And that will happen when you've got a commissioner who can speak to them, that they can see that the glass ceiling is broken. that ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ officer ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ. And indeed it needs a commissioner who proactively goes out into the communities and has those conversations. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਰੋ ਯੂਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਲੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ 4th year ਕਮਿੰਗ ਟੂਅਰਡ ਜਨਵਰੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਨ ਲਾਈਵ TV ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਅਗਰੀ ਟੂ ਦਿਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਲੈਕਟਿਡ, do we, including me or anybody, any of our citizens living in the West Midlands, do we have to go through 10 different channels to speak to Jay? No, far from it. And your viewers will know that. Would we number one have direct access to Jay? Agar mainu ko, I know you can't cater for millions of people in the West Midlands, eta apa nahi ho sakna, lekin agar koi apa request karda कि I want to speak to Jay, I want to speak to the police commissioner directly, would you give them that time of the day without saying ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ next week ਆ ਜਾਓ, next month ਆ ਜਾਓ? That is on live TV. Would you give people the opportunity there and there and say, hello Mr. XYZ, I'm here waiting for you, come and see me now? Yes, I can say that categorically, Hanji Jarur. So parts of the approach I want to be taking is to be completely accessible to our communities. ਮੈਂ ਹੁਣ communities ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ through the communities. I can't hide from the communities. I live in the communities and I engage with our communities on a daily basis. And I'm reachable already through Facebook, Twitter, Instagram. But the point is, the Commissioner is there to have those conversations. So tariqe de naal, I'm going to be looking at doing more public forums, for example, and being reachable through social media. Jida sada Andy Street nahi karda hun, mayor hun o Ask Andy karda hai. Shayad idda bhi howe jida 2-3 mahine de vich we can have Ask Jay. Tusi zarur aayo, pahuncho, question pucho, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, so we should ask the police to be a part of that as well, to get answers to where it's needed. That's exactly what people want to hear. ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, we've got direct links, ਆਪਾਂ no problem with all the candidates, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ, how does it work,
है ना जो साडी प्रॉब्लम होवे आपां कोई लभदे आ हुण आपां सोच दिंदे आ रब कोई सानू दे देवे साडा कोई मदद करे है ना तो सानू पता नहीं जिद्दां चिट्ठियां किद्दां भेजदे आखिर थक जांदे जिले उन्हां नूं कोई नहीं मिलदा ओ कहंदे हैंड्स ऑफ है नहीं बस ठीक है सानू नहीं कुछ होना so people accept crimes all the time. This is why I think one of the main reasons people would support you in this coming election is because, like you said in the intro of the program, you are one of them. You know, they will feel comfortable that they can speak to you in their own language, in their own way, in their own manner. So I think that's something which people would look at the polling station or when they're voting, that they will look at this, you know, should we vote him, shouldn't we vote him. I hope so. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ 6 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ vote is tarah pao because it's the change that we need to deliver now for the West Midlands. Let me get on to a couple of more different crimes. ठीक है अब let's talk about a bit about domestic abuse. Domestic abuse जिले तुसी domestic abuse दा ना लेंदे आसी तो automatically साडी community समझदी ये सिर्फ औरतां नूं ही होंदा मर्दां नूं नहीं होंदा ठीक है majority is कि जिमें domestic abuse हो गया मैनू इसने मारिया मैनू उसने मारिया. Let me tell you absolutely clear in black and white that there are more domestic cases in men than there are in women, but the only problem is they're not highlighted, they're not reported. क्योंकि मेल दी तुहानू पता है तो मेल ईगो कि चलो जी मैं करांगा मैनू लोग की कवणगे मैनू फैमिली की कवेगी इज्जत है ए या ओ है XYZ. लेकिन to be honest with you, domestic abuse is not just taking place in women, whether the Asian women or non-Asian women. That's not the point. It's taking part in men as well. If you're elected, what would you do for these silent voices? Because of course there are more charities. If you look at I've got a list of charities here which work for women's domestic abuse. Lekin there are limited, only 2 or 3 that work for the men. Jere apa particular Asian people and particular people who've come from abroad, oh itte apa shadi kar de, oh kar de, oh bechariyan nu kai waqt badi unhanu musibat hondi apne ghar de andar, especially if they've been abused or tortured in their relationship. How would you cater for those individuals, especially the men from all communities, particularly from the Asian communities? Okay, मैं दो गल्लां इस बारे करा जरूर. So 2 things. Of course. First of all, we had a situation a couple of months ago where the Labour Police and Crime Commissioner removed funding from domestic abuse charities. And that was completely shocking because, as you say, domestic abuse and cases has gone up, and there were a number of charities here in the West Midlands that lost their funding, and there wasn't a lot of money involved. It's about £20,000, £30,000. But it's something that needs to be reversed, and we need to look at that. We need to ensure, and I certainly will as Commissioner, ensure that the funding resource is going to victims' organisations. So ਜਿਹੜੇ organisations ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ funding ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਾਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. The second part of this which I announced this week and ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ is I'm going to recruit and train police and community support officers as specialist domestic abuse first responders. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ specialist PCSOs ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. So it's about getting effective responses as well from the policing side when these issues are reported, because at the moment what happens is the police officer will turn up and they might not necessarily be properly trained or know what to do in that scenario. So having specialists who understand culture, possibly understand ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ is really important so they can help the people who are being victimized in this way. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ. Viewers, I got few more questions and I promise you if I've got a couple of minutes I will take first come first few calls, but let me just get through these couple of important questions. Should the elected Police and Crime Commissioner be directly accountable to the public? What's your view and opinion on that? Yes, and he is, and that's why we have elections. So ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਬਰ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ because for the past 9 years we've had Labour and we don't get anything. You've mentioned the crime statistics, the knife crime, the lack of engagement. I keep talking about engagement. ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ Jay, एक बहुत ही सीरियस क्रिमिनल offence which is been taking place है तो साढ़े क्रिमिनल offence सीरियस होंदे ना लेकिन नाइफ के बारे में असीं गल कीती है उस दे बारे में जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया सी कि we highlighted this last year particular for children क्योंकि बच्चों दी आपां जिहड़ा गल आंदी है and I think nobody can take that right we recommended to the police and crime commissioner that outside every school just the way you see ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ just to make it safe for all our children we recommended last year to the police and crime commissioner that school on the bar is not it's not something we're asking too much for lekin aapa agar detector ho jaan fee secondary school de andar within the West Midlands and when children go in the metal detectors can be detected. So what's your view on that? I think we have to be very careful with this because what we don't want to do is criminalise children going into schools and there's also a cost with that as well. But not more cost than somebody's life. Not somebody's life, but this is where what is more effective is having strong behaviour change elements because young people are scared. Young people are scared and if they're scared, they will pick up a knife and they will carry a knife because they think that that's going to protect them. What we need our young people to understand is that's not going to keep you safe. In 51% of cases, it's the knife that a young person is carrying that is used against them. What they need to understand is that the police are there to keep you safe. Right. And so we need to, again, going back to my point and what I will deliver as Police and Crime Commissioner, it's about increasing local police presence. But when it comes to the issue of detectors, I've already announced that I will be buying more handheld scanners for police officers on the beat to be able to do stop and search and stop people from carrying knives. So our young people, I understand where they're coming from, but they are scared and that's why they're carrying knives. It's not always the case that they're involved in gangs and that needs to stop. Let me take you to another crime which is alarming, to be honest, is stabbings. Almost every single day you probably hear somebody's got stabbed here, somebody's got stabbed here. Almost it's become a norm ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਅੰਦਰ it's become a norm, to be honest with you. So what I'm saying is what will you do particular about stabbings and why are the punishments so relaxed, to be honest with you? What would you do to make sure that to stop it and second to pursue the government to make further and stricter punishments for these type of crimes? So deterrence needs to be there. Those who are looking to engage in this sort of criminal activity need to understand that the police will catch them and the police will stop them. But also, the government in the police crime sentencing and courts bill is giving a lot of powers to this person is probably called about 4 times and he's been on the line for about a couple of minutes. Hello, Kanshi TV. Hello. Yes, go ahead, my friend. Your name and where you're calling from? Hello. In my opinion, this post of crime commissioner should not have political affiliation. Right. Thank you very much, sir. Thank you. Right. Okay. What I'm saying is we're not here for any political gain for any political candidates. We've had the Labour Party candidate Simon Foster has been here. We've had also the candidate for Liberal Democrats John Hunt, and today it's upon Jay's turn to come, and no doubt this is an open platform for viewers. Let me explain this to you. We've got Andy Street who's coming for the election, for the Metro Mayor elections on the 26th of I believe April, and we've also had Jenny Wilson who's a candidate for the Liberal Democrat for the mayor, and I've sent an open invitation on different platforms to Liam Byrne. This is an open invitation to the Labour Party, to the Liam Byrne, if he's listening or his colleagues are listening or representatives. This platform is open for you. If you feel that you want to come and put yourself forward, by all means you can contact me directly or you can contact the studio, but I'm sure there is nothing that's stopping the Labour Party to come here. We've had Simon Foster from the Labour Party, so open invitation to Liam Byrne. You've been sent emails, we've sent you messages, we've had no reply back from you, so by all means do come forward when you are ready. But let me highlight you Andy Street. I've already had a conversation with him and he's
he's agreed to come on the 26th of April 2021 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਨੈਵਰ ਕੰਪੇਅਰ, ਨੈਵਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਬਹਰਾਲ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਯੋਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ once again open opportunity for everybody to come here। अच्छा ਆਪਾਂ ਚਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਬਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ that is very important। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ how will you resolve this, particularly the youngsters, drug dealing is another issue। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ drug dealing is taking an immense role, a big impact in inner cities of Birmingham, lekin nothing is happening about that। Police is doing their best, they're tracing them, they're trying to find out what's going on, lekin for some reason these criminals are sometimes one step ahead of the police, to be honest with you। So on that issue it's really important that the community have that engagement with the police, and the commissioner needs to drive that, because intelligence ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ when you don't have that community engagement, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, क्योंकि मेरे को सिर्फ 10 मिनट रह गए और मेरे को सवाल आले को 7-8 मेरे को है ना, I don't think I will even go through, it's possible to go through all these। I've got live calls waiting on there, my producer Raj sitting in the control room, please hold the lines for me for live calls, I need to get through these questions very quickly। Acha, let me ask you this, Raj, sade log, why are they hesitant to not report crime? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਨਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 999 ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮਸ। ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਟ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੇ ਆਰ ਪੁਲਿਸਡ ਬਾਈ ਕੰਸੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ look after ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, to look after us as well। So we have to have that trust, and that can only come when you have a commissioner who's willing to ensure that the police are held to account and are engaging with the communities. Like you said in your own words, we've lost police officers, police stations has been shut. This is your opinion, this is your views. Obviously everybody has a right to view, all the other candidates at the same. How would you then attract more police officers? Because approximately we're talking nearly another maybe 3,000 to 4,000 officers we need in West Midlands. So it's important to say this, and the Labour Police and Crime Commissioner has dismantled community policing। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਤਾਂ the reason why we've got a Police and Crime Commissioner is to implement locally within a police force area such as the West Midlands a plan। And over the past few years, the Labour Commissioner has made promises about extra police officers, and he's never met those promises. Now we've got a government that is investing money, millions of pounds in the 20,000 uplift, and it's about having a Police and Crime Commissioner that will implement it locally. And in order to do so, you need a commissioner who's going to go into the communities, speak to the communities, look like the communities himself, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ to join those career paths। एक और crime है, क्योंकि ਅਸੀਂ we talked about knife, we've talked about stabbings, we've talked about a couple of other crimes। The other one which I really believe we need to highlight is youth crime. That is rising, extremely rising, as I mentioned to you before in my stats, 40% higher than the national average।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਤੋਂ ਦੇ ਗਾਰ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਥ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਰਮ ਦ BMA community if you're elected God willing ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ I've got a raft of policies ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ we've got quite a lot of diversionary activities so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲ ਜਾਏ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਗੈਂਗਸ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ so there's a lot that we can do but also when it comes to reoffending as well and we don't want to criminalize our young people as well so we need to find ways of ensuring ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜੋ ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ but second chance mauka mor ke mil jave second chance lai but also when there is the need for corrective behaviour that needs to be applied as well so for example with the police crime and sentencing bill there are extra powers to the police to be able to deal with serious issues like repeat knife crime people who carry knives repeat offenders in that instance so it's about all the tools not just one tool but having a spectrum of tools kafi kuch hove jehde aapa hun tarike de naal kafi tarike de naal aapa hun apply kar sakte hain right Jay एक और मेरे को सवाल है कि मेरे को सिर्फ 5 मिनट रह गए ना तो सवाल तो मेरे को 4-5 मिनट लेकिन मैं 2 सवाल की कोशिश करांगा sorry apologies to viewers we're not going to take any live calls here as I said yeah we got the producers again say the phone lines are chock-a-block. I'm really sorry. Apologies due to time. I just haven't got the time. I've got 5 minutes and I've got about 5 questions, but I don't think I will even go through all the 5 questions. Jay, sorry. Let me come out to this question. What makes you different? ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਬਡਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ why should we vote Jay what is Jay going to do different to what the other candidates have or will do different so मैं चाहना कि तुसी directly to our viewers who are watching us in millions कि if you're elected on the 6th of May 2021 what would you do differently and why should they elect you and vote for you rather than any of the other candidates so Shahzad ji hidda मैं कह दूँ मैं भी communities तो विचों आया होया grew up in Hansworth I understand the importance of diversity but also the importance of engaging and working hard for our communities you know sir batte ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ that's why I've stepped forward because what we need after 9 years of having a Labour Police and Crime Commissioner is a different approach and you've recognised it in all the statistics that you've given and the information you've given about the crimes going up ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ and that plan can only come with a Police and Crime Commissioner who engages with our communities but also understands what we go through as well not someone who just only caters for a small select group of people but someone who can think of everyone regardless of where you live across the West Midlands and works hard for you and that is in a nutshell why I'm running to be Police and Crime Commissioner. It's about more police and less politics. Now the elections are coming up. It's only a couple of weeks I believe left now. 4 or 5 apologies to viewers who are holding on the line. I'm sorry I only have 4 minutes left for the program. I just don't know what to say but my apologies. I'm not in a position to take any calls because I only have 4 minutes and I promise you this if Jay is elected he will be back here on Your Britain and we will make sure that the promises that he's made we will be holding him accountable to that and even if he's not he will be still coming here thanking everybody for their kind support and for further questions and support. He's always there to support you. It's not all about the elections. He's there to support you throughout the last 20 years and even now in the next coming future he will support all our communities. Acha
Elections are coming, 4 weeks left. Basically, what are your plans? Very briefly. Over the next 4 weeks, I'm going to be going out and campaigning hard on ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਡਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵੋਲਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ 4-5 ਵੀਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ UK ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ Actually, that's a great message, Jay, to be honest with you. Yes, of course, viewers, if you have any further questions, please go on to Jay's official Facebook page and other official media sites that he's operating as a candidate for the Police and Crime Commissioner. Then he will try his level best. In fact, he will make sure that he answers your questions to the best of his ability. I'm sorry, because as you know, this is only a 1-hour program. If I start taking phone calls and other stats and figures, then of course I can't go through all these questions, and these questions are very important, particularly for you viewers, कि तो सानू आपा पता चल जाए कि ए बंदे नु जिसनु असीं वोट देंगे आपा, what is he thinking, what's in his mind, what he will do for us. Acha, we have 2 minutes, and I think you'll have a minute and I'll have a minute, right? So what we want to do, your last message to all the communities who are watching us around the West Midlands, around the UK and around the globe, to be honest with you, get tuada aakhri message ki hai, what would you like to say and convey your beautiful message to all the viewers? You have a minute, sir. ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਸ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਲਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਸ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, so we can get crime down. Jay, thank you very, very much. Thank you for having me. For coming on to Your Britain. It's been a pleasure. It's been a privilege to have you here. I wish you all the best in the coming future. Thank you. Just the way I've wished all the other candidates on behalf of Kanshi TV, Your Britain and myself, I wish you all the best. And hopefully, I promise you that, we'll get you back on the program, elected or not elected, either way, to make sure that this interaction that we've got absolutely. with our viewers, this is ongoing programs and shows. These are not just for a week or a month. We've been going on for years, to be honest with you. So people have this trust in Kanshi TV, in Your Britain, and particularly myself, which I thank them very much, that we always highlight issues that really affect our communities, discuss issues which really affect and reflect our communities. Ida apa baake te ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ obviously we need to concentrate on the UK and what's the best for our children and our future. That's what we need to highlight, and this is the reason why we've got you on this program this evening. On those words, viewers, thank you very much for watching Your Britain. Till next Monday 5 p.m. UK time, till 5 p.m. UK time, and also don't forget the repeat Friday 2 p.m. UK time. If you can see us on Facebook, YouTube and many other social websites through Kanshi TV. And those words, thank you very much. Love, peace, respect for each and every one of you. Till next time, please look after yourself and your neighbours and your family, and I'll see you same time, same place next Monday 5 p.m. Goodbye.